Hi, this is Jose Ramon Aviña Aguilar for the news show with side reporter Mr. Uzi Chávez Elohim #1. Este es Jose Ramón Aviña Aguilar para el show con noticias, entretenimiento, con el reportero del sitio Jose Ramón Aviña Aguilar, también conocido como Uzi Chávez Elohim 1, desde Imperial, California, Estados Unidos de Norteamérica. Hoy es miércoles, no estoy seguro de la fecha ahorita, pero ahí la pongo en el video. Hoy lo que les vamos a mostrar, we're gonna show today, I believe I have some what's in my ear. Yo creo que tengo algo de cerilla en mi oído y lo tengo tapado, que duele a veces el oído. I kinda hurts a little bit, might be what's inside my ear. Okay, so I'm gonna do clean my ear. It's called ear irrigation. Ear canal. I'm gonna do ear canal irrigation cleanup, so I can obtain that what's out of my ear. Voy a hacer un lavado de oído o un lavado de oído o limpieza de oído con irrigación del canal de oído, para limpiarlo y quitar la cerilla que tapa el oído, que duele a veces y a veces uno no puede escuchar. Okay. Cotton swab. No, I'm not gonna use cotton swabs. This thing usually make it worse, you know, to clean out your ears. Don't ever stick one of these inside your ear, okay? I'll show you the right way. Nunca vayan a usar estos Q-tips o palillos de algodón en su oído. No los metan adentro. Usualmente hace la cosa peor en su oído y lo mete la cerilla más para adentro en el oído, hasta el tambor del oído. No, este es un no para los oídos, para limpieza de oídos. Lo que voy a usar va a ser una jeringa, pero sin la aguja, no aguja, jeringa, para hacer el lavado de oído. I'm gonna use a syringa, but without needle, no needle on it, okay, and some water to clean up my ear, the wax. Usually, I mean, the wax stick all the way to the drum and hurts, you know, do not allow you to hear very well. Watts. Okay, with this one, okay, I'll show you in a minute. Ahorita le enseño en un minuto cómo hacer este lavado de oído con una jeringa, pero sin la aguja. Un momento. Agarramos algo como esto, una bandejita, y le echamos agua. We get like some kind of like a bucket and put water, you know, warm water. It is possible. Warm water, not hot water, warm. It's better than cold water, you know. Warm water. You use cold water, you might start feeling dizzy, very dizzy, when you're doing the ear canal. I do it myself, these things, you know. Ok, voy a hacer mi lavado. Voy a usar agua tibia en una bandejita. Voy a hacer el lavado de oído, de irrigación, para limpiar quitar la cerilla. Con agua tibia es mejor que agua helada. Si usa agua helada se va a poder sentir algo mareado, muy mareado a lo mejor cuando haces lavado de oído. So warm water if you have some. Okay, I'll show you in a minute. I got here water. Let me see. I can show the water there, the faucet.
agua tibia. We need what? Warm water, not hot water. Lay in a bucket. Okay. 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 We're going to get warm water here. Estamos agarrando agua tibia de la llave. Okay. Poniendo la cámara derecho a mí. Ok. Vamos con la jeringa. Vamos a quitar la chamarra. Ok. Let me take out the jacket, Jimmy. Let me show you the shirt on. Okay. Ok, aquí estamos. Vamos a enseñar cómo se hace el lavado de oído. To show how to do a clean a ear, you know. Okay. That's good right there. O sea, ahí se ve bien la cámara. Okay. Yo estoy grabando yo mismo la cámara con la cámara de video. I'm recording myself, you know, the video camera, how to do this, how to show. Okay, we open the package of the orange syringa, no needle. Okay. Get this out. Okay. Sacamos esto. Es una jeringa. Y usualmente agarramos agua, el agua tibia. A ver si puedo poner ahí un poquito. La cámara. Ok, agarramos la jeringa, ok, la llenamos con agua tibia que llenamos de la llave, we fill it out with warm water, ok, and then I'll show you in a minute, ok, ahorita te enseño, llenamos la jeringa con agua, no aguja.
Ok. Sellamos el oído y con lo que hacemos, apuntamos directamente, bueno pues es como una roca de seda o cerilla que se hace en el oído y se pega al tambor del oído. Ok. Y lo que necesitamos hacer es tumbar la cerilla directamente a la piedra de cerilla en el oído. Apuntamos como si apuntáramos al tambor del oído directamente y disparamos el agua como si fuera un misil para destruir una roca con presión. Ahorita le enseño. Okay, inside the ear, probably watts, you know, that got built inside the ear, and stick to the eardrum, you know, inside. It's like a rock, a watts, very hard, probably sometimes, and it's hard to get it out. And to get the watts out, we need to destroy that rock at watts, you know. And with that, we use a jeringa and with water, you know. You use the jeringa, it was a missile, you know, like throwing a missile with a lot of pressure. Shoot with a lot of pressure inside the ear, like just like if we were shooting or to the eardrum. Like if we were going to shoot to the eardrum because that was stick to the eardrum usually. So you shoot with pressure the water in the ear, aiming to the well, you should aim to the view rock at what's inside, you know. But since you usually stick to the drum, eardrum, I mean usually you will directly shoot into the eardrum, but before the eardrum is the watts, so aim to the eardrum, but the watts is right beside the eardrum and stick to the eardrum, you know. So you shoot with pressure, like shooting a missile into a hard rock to disintegrate that rock and allow the watts to come out at the ear. You know, I show you. You put a lot of pressure and you aim to the eardrum, you know, but the watts is right beside the eardrum, so you destroy the watts inside the pure watts. It's very hard to get it out. Sometimes makes real pain in your ear. I show you how. Ahorita le voy a enseñar cómo quitar la cerilla del oído que molesta a veces, que no puede escuchar uno o le da dolor. Usualmente está pegado contra el tambor del oído. Es una jeringa y cuando disparan con presión, nada suavemente. Así, ¿no? Con presión. ¿Sí? But in the ear, okay? I'm gonna fill it up with water again. Okay? I went to the hospital once in Brawley, California, United States, America, and the lady was checking my ear, you know, the nurse, and I told her was, she could give me a clean of my ear, you know, and she was with a little, she didn't know what to do. I thought with a, you know, jeringa and water, and she was very soft, didn't do anything to it, good to it, so I told her, how to do it. Air pressure, you put pressure hard to get the disintegrate the watts inside, and she said, no, we cannot do that, because otherwise we might get sued, you know, something happened to you. Well, what could it do to go to the hospital in Brawley, California, United States, America for that? No, they just charge you a bill, right? And they don't do nothing for you. Okay? So you can do it yourself. I do it myself. Okay. God Almighty bless the brother that taught me and showed me how to do this. His name? He knows his name. Juan. Okay, so you shoot with pressure, okay?
into the air canal. Con presión apuntan al air canal, I mean drum. Into the drum, air drum, you know what is before? Apuntan hacia el tambor del oído, pero la cerilla está antes o pegada al canal, al tambor del oído. Lo vamos a integrar. Usted está bajo su propio riesgo si hace estas cosas. You are under your own risk if you do these things, you know. Don't hold me liable for anything at this if you do this, okay? No me tengan por responsable y le llega a suceder algo a ustedes si hacen algo así similar con ustedes mismos. Usted es responsable por su propia vida. You are responsible for your life. If you follow my example, you are under your own risk. Están bajo sus propios riesgos, ok. Siguen estos ejemplos. No soy doctor. I'm not a doctor, ok. Then, and laying down a little bit down here, you know, like so can fall down the water and get that bucket down, you know, or sing. Okay, let's see, let's show you after that what's okay. Okay, we're gonna start. Vamos a empezar. Come a little closer. Hard. We're still a little hard wrong. Where they come on a little bit? Okay. Over here. Don't touch your ear with this, okay? A little far, but you aim to the air drum. But that was before, you know, you gotta disintegrate that watts view inside your ear. Without a pressure, you pressure when you shoot with you shoot the water, like where a missile to disintegrate a rock, you know. But this rock is a rock made of watts. How will it be that? Hey, see. I still don't see what's keep shooting. And do you see that what's disintegrating coming down, you know?
Hey. Oops. I look like I'm sending what? So what is it? From my ear? I don't know where this comes from. Give a close up. This view. What? I cannot see very well. Ok, ahí close up. Algo de cerilla salió del oído, parece. ¿Es esto? Man. Ok. Y es cerilla. Desbaratando del oído. Mire cuando salió. I think when it came out, you know, just it fell down. So, that's the way to do the air canal irrigation, you know. Clean it up. I don't know it's all, but I keep shooting. Yeah.
Ok, salió, ok. Apunto a la cerilla. ¿Qué dice? See this part right there? Cerilla was came on the ear. Digo, so. Cerilla salió del oído, so. Con el lavado de oído. So. Aquí continue, I don't know, still clean enough or not. Pues voy a seguir limpiando el oído un poco más. Closer look, closer look. With agua tibia. Shoot like shooting a missile to a rock to destroy a rock, you know? To destroy the has to be harder than that, you know? Tienes que disparar el agua más duro que eso. Con mucha presión. Lavado de oído. Para que salga la cerilla. En el hospital no te hacen esto. Dicen que pues en el Lebrole, California, Estados Unidos fue una vez. Porque no tenía jeringa para hacerlo yo mismo lavado. Y fui a Lebrole, California y la enfermera me dice, no sabía qué hacer. Ah, eso es cerilla, le digo. Cerilla, no, con una jeringa. Con agua lavado. Y lo empezó a hacer, pero le hace bien suavecito, suavecito, suavecito. Y le digo, así no, tiene que ponerle presión y apuntarle como al tambor del oído. Y dice, no, porque si lo hago, le llega a pasar algo, a suceder algo, puede haber una gran demanda contra el hospital. No, pues me fui y le pedí una jeringa así, pero sin la aguja, para mí. Y vine a la casa y me hice lavado de oídos y salió la cerilla y quedé a gusto. No me acuerdo cuánto llegó el bill o a quién. Hospitales. Eso. ¿Qué clase de hospitales? ¿No les importa a la gente o nomás por la feria? Usted, dígamelo. ¿Y qué opina? ¿10-4? 10-4, thank you. Con mucha presión, no dice que era todo ya. Que salió el otro pedacito ahí. No sé si se ve cuando sale. Ok. Well done. Yes.
Okay, I'm gonna show you some of the what's there on the faucet, not faucet, on the sink. Let me clean out the screen of the camera camcorder. Okay, so I can see better. See what's with there, what's bar. What to the top. Let's see. Where is it over here? What do you see on the camera? Yeah. Look at this one here. Junior part is right here. Oh, see. I have this camera. Okay. Right here. See this part right there? What's right there? What's yeah. See the part right there? What? I have flashlight and this one right here. That one right there, see? This watts with the light. Ah, he's got flashlight, you know, with color light. Yeah. Okay, this is like it's a flashlight using, See, to the light there. See watts and right here watts. Okay, turn on this light. Ok, salió la cerilla. Si la miraron ahí con la luz, donde estaba marcando con la luz azul. Ahí le puse la luz, cerilla que salió del oído. Estaba tapado el oído. Y se ve un limpiado, un irrigado de canal de oído. Para sacar la cerilla, para limpiarlo. Limpieza de irrigación de canal de oído. Derecho, creo que tengo también, pero en otra ocasión, ok, 4. Ok, no estoy seguro si tengo el derecho. ¿Te voy a tratar? No. Ok, 10-4. Hasta aquí acabamos.